Ah, sì. Perché non si... No, accendiamo il telefonino. No, ma era acceso un attimo fa. Cosa ho toccato? Aspetta, è scattato, perché prima è scattato... Qui ci sono due discese. Questa, un'altra scala e poi una scala da fuori. Mm-hmm. Okay. There's 2 access points, this one, and then there's Adesso one outside. abbiamo l'impianto elettrico che dopo 500 anni va rifatto. Non cadete, perché questa scala è un po'... No, sto lì davanti che sono grossi. Cadono sul uomo. Oh, it's a bathroom. Ok, in cantina si sta meglio. This is your caldaia, but who knows if it works. Probably not. It looks quite old. Cooligan man. It looks, yeah. There you go. You get a little electrical work to do here. We don't need to go everywhere. Oh, that looks like a scary room. So this is, oh, the little infernaut down there. Oh, doggy. Oh, I wonder if, what the hell is this? Che cosa? Oh, I wonder if this goes. I don't know if this is technically an infernaut. It could, no, I don't know. Oh, this is quite nice. Oh, I would like that as well. There's the outside. There's some dead bodies. Corpi. Corpi morti. Corpi? Sì, sì. Ogni tanto io, killer, pam pam, ne secco qualcuno di... È un... Infernot. Un infernat vero? Certo, più sì, vero sì, di sì. così si muore, tutto pieno di ragnatele, vedi? Sì, sì. Vai pure, se vuoi ti faccio strada io. Ops. Attenzione. Non c'è pericolo, è solo un po' sporco. Sì. No, dovrebbe essere a posto. Io non sono mai andato. Okay, these steps are funky. Un po' di fango? Sì. Grazie. Okay, so this is just at the end of the other one. This is what we saw with the bucket. Okay, so it's a true infernaut. Okay. Vedi? Va bene. Vai, vai, Sì, vai. sì. Questa era mai lì a tua vita. Well, they got the lights everywhere at least. Perché si vedeva male. E si esce dall'altra parte. Okay. Che cosa? C'era il trucco da qui, solo da qui. Che cosa questo? Quella centrale termica. Oh, Vecchia centrale termica, caldaia, centrale sì. termica. E l'altro? Anch'io un caldaia? Quale? No, Questo? È un bagnetto. quello è trattamento acque. Ok, Acqua. sì. Acqua calcarea e Ok, sì. pompa Ho acqua capito. cisterna. So this is a water heater,
And that's your caldaya, but it doesn't work. That would be what you would use for all the radiators. Oh, look underneath there. There's some space. There's a bathroom. Did I go over there? Oh, I didn't go over here. Oh, man. Wow, this is humongo. Oh, that's the space under the stairs.